I am an African. I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the deserts, the trees, the flowers, the seas, and the ever-changing seasons that define the face of our native land. My body has frozen in our frosts and in our latter-day snows. It has thawed in the warmth of our sunshine and melted in the heat of the midday sun. The crack and the rumble of the summer thunders, lashed by startling lightning, have been a cause both of trembling and of hope. The fragrances of nature have been as pleasant to us as the sight of the wild blooms of the citizens of the veld. The dramatic shapes of the Drakensberg, the soil-colored waters of the Likwa, Iqeli, Notugel, and the sands of the Kalahari have all been panels of the set on the natural stage on which we act out the foolish deeds of the theater of the day. At times, and in fear, I have wondered whether I should concede equal citizenship of our country to the leopard and the lion, the elephant and the springbok, the hyena, the black mamba, and the pestilential mosquito. A human presence among all of these, a feature on the face of our native land just defined, I know that none dare challenge me when I say I am an African. Good evening and welcome to our talk show. Kamalam Nguntutuko Ndamane, Sise World Gospel Impact Church. And today is Africa Day. So we want to welcome you and say a happy Africa Day. Namhlanje we have Ubaba Ngceshu, who is going to be our guest tonight and who's going to be talking on issues that are relating to Africa in general and issues that are relating to Africa from a church perspective. Baba Ngceshu, asikumukele and thank you for being with us. Maybe if you are bingelela babukeli and tell us ukuthi nje ungubani uBaba Ngceshu. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguSabatha Ngceshu. Ngisebenzela ilungelo labadala kuyi-NGO based eNanda, kodwa engizokukhuluma lana ngizobe ngikhuluma njengombono wami. Yeah, thank you very much. We want to tackle and maybe start our discussion namhlanje ngokuthi sikhulume ngokuthi yini hlasimbe nje iAfrica Day mawunga kusithathe usibeke ukuthi yini Africa Day. iAfrica Day kuusuku olugujwa iAfrica yonke nangaphandle kweAfrica kwi-diaspora njengosuku la esibheka khona ukuthi ukusukela sakhululeka noma saba nezinhloso zokukhululeka ukuze kube lesikhathi esikusona yizini izinto esikwazile ukuzi-achieve, yizibi kuphi la sihlangene khona nezinselelo, ikuphi la kufuna siqinise khona. Umhla ka-25 May wathathwa i-Organization of African Unity ngaleso sikhathi njengosuku ekufunala ugujwe ngayo i-Africa Day, neku usuku abathathe ngokuthi ilona oluzosihlanganisa sikhulume sinombono owodwa njenge-Africa. I-Africa Day kwakune agenda. What is an African agenda esingayikhuluma ngayo ukuthi nansi African agenda that a child and every African should pursue? African agenda uhlelo olakhiwa ngesikhathi kwakhiwa i-Organization of African Unity evolve noma gcina seyiguqukile iba i-African Union. Ekuqaleni ke kwakuyusuku olwalenzelwe ukuthi sibukeze indima eseyidlaliwe uma kubhekwa uhlelo lo lase-Africa. Uhlelo lase-Africa ke ukwenza ukuthi iAfrica ikhululeke ngaleso sikhathi njengoba nazi ukuthi sinamazwe ayecoloniziwe awu 53 akhululeka ke ngesikhathi ezahlukene kusukela ngo-1963 kuze kwazoba iSouth Africa ke egcinile ngo-1994. Okwenzeka ke ukuthi le agenda noma uhlelo lo le-Africa
ukuguquguquka kwalo beliguquka ngokubheka isigaba iAfrika eseyikusona njengamanje kukhona izinhla ezabekwa lezo ukuthi sekuthiwa manje iagenda 63 kwiagenda 63 kubhekwa ukuthi ngaleyo minyaka sobe sesikuphi ngakwezempilo ngakwezemfundo ngakwezenqalasizinda ngakweze umnotho nakuyona yonke ilento yemkhakha inhloso ukuthi iAfrika njengezwe elinothile ngezinto eziningi kufanele ukuthi ngaleso sikhathi libe selikwazi ukuthi liziqhubele yona impokophelo yalo ukuthi lingalawulwa amanye amazwe noma lelawulwe inhlelo zakhiwe abanye abantu abangekho eAfrika ukuthi kuba nginethuba bese ngake sidingide kahle udaba lokuthi sikhululekile strategically are we really free noma mhlawumbe strategically we noma on paper noma we are free but strategically sisa colonized. Do we really have real freedom as Africans in general? Sibhekene nalokho okuthiwa i-neo-colonialism usho ukuthi ukucolonizwa ngendlela ecashile kodwa lento okuthiwa i-political freedom iyatholakala almost kuona wonke amazwe abanye would argue ke ukuthi akhona amanye amazwe akusekhona inkinga ezingadalulwa ke ilabo bantu abakulawo mazwe kodwa generally we are free from colonialism but uma sekubhekwa ke ezomnotho uyathola ukuthi njengoba inhloso yalabo ababesicolonizile kwakuwukuthi bathathe umnotho bawuse la ababesuka khona ikakhulukazi eWest kwenzekile ke manje ukuthi njengoba babephethe inqalasizinda yethu yakhelwe lokho ukuthi umnotho wethu uphumele ngaphandle lokho kwenza ukuthi singakhululeki nezinsiza zokumba umnotho noma ezokwakha umnotho sesezandleni zabo kuleyo sense ke kwakwezomnotho asikakakhululeki sithole nje lokho kuthiwa i-political freedom uma ungabekwa ngolimi lesilungu. I am also looking at issues that are relating to e-leadership in Africa. Do we have a leadership that will take us to 2063 perhaps, whether it's in a form of political leadership or it's in a form of other leaders that are there in the past? Ngiyazicabangela nje ukuthi do we have visionary leaders or leaders who are strong enough to take us through? Maybe not visionary leaders manje. Do we have the young people who are capable of taking us to a vision ka 2063 Nhlasimba? Kuya ngamazwe lokho eindaweni eziningi bayalisabela ikhwelo lokuthi akuqalwe ukwakhiwa kwabaholi abasebasha abazokwazi ukuthi basithathe la esikhona basibeke ndawo thize ngo 2063 kodwa kwezinye indawo wazi ke Africa kuba nenkinga yokuthi ezinye indawo uthola ukuthi kuketula imibuso abaholi ba Ondlovu kayiphikiswa kwezinye indawo lokho kungakhiwa ibona uthola ukuthi khona nezinye izandla ke eziqhamuka ngaphandle njengoba bengishilo eqaleni ukuthi inkinga ikwezomnotho lokuthi umnotho wethu wakhelwe esizindeni esingalawulwa la ekhaya eAfrika silawulwa amazwe angaphandle. Now kunzima ke ukuba nabaholi ngesikhathi esisodwa abazoba nenhloso efanayo. Ngizokwenza isibonelo nje ukuthi ngesikhathi zama 60s ukuthola ukuthi bebekhona abaholi bebefana no Patrice Lumumba bebekhona oNkwabe Nkrumah abantu bebenephupho elide ngeAfrika bebona iAfrika ehlangene engakwazi ukuthi isebenzise le nqalasizinda ekhona yezomnotho kungabe kuwa agriculture kwizimbiwa kanjalo ukuzama ukusithuthukisa ngoba laba abalawula umnotho wethu bawuthuthela ngaphandle kuzanywe ukuthi kuvalwe kwenziwe iAfrika eyodwa ezokwazi ukuthi ithuthukise abantu baseAfrika. Kunamazwe ke amaningi othola ukuthi anothile kodwa akhungethwe izimpi
kunezifo ezikhona kunokungafundiseki kahle kwabantu esinabo nezinto ezifana nalezo. So abaholi kuya ngokuthi ikuliphi izwe kuvamise ukuthi ke kushiyane, akukho isikhathi la sike saba nabaholi nje abasezingeni kuona wonke amazwe ase-Afrika. Khona mhlawumbe esingathi isibonelo esihle Africa noma izwe liyisibonelo esihle elikhomba ukuthi iAfrica fanele ngabe injani noma ngabe kuthiwa iya kuphi ngokwamazwe mhlawumbe aseyithathe idemocracy ayisa phambili noma nje ke mhlawumbe engathi fanele ngabe sibukela kuona noma ubuholi obukhona njengamanje obuyithatha kahle noma with great interest indaba yokuba vision African Agenda 2063. Uma sikhuluma namhlanje singabukela ezweni elifana neRwanda ngaso hlangothini lobuholi. Uma uthatha umholi wakhona kuningi umnotho wakhona uyakhula ngesivinini and ukwazile ukususa ezimpini lezi abezikhona zobuhlanga khona wase hola abantu bakhona towards ivision le ekhonjwa ku 2063. iSouth Africa ngasohlangothini lwe political infrastructure kusho ukuthi inqala sezinda yezokumbangazwe ngathi sinama ama institutions are strong ekungabukelwa kuona eAfrica. Ziningi ke izinto mhlambe abazifunda kuthina ngenxa yabaholi esike saba nabo ngesikhathi esiphambilini, kodwa engingakubeka nje ukuthi iRwanda singayithola inspiration ke. Oh, that's great. Should we be pursuing a united Africa, have one passport, have one currency, have no borders, or I don't know, but should we be pursuing that agenda? Ngoba kukhona enye narrative ethi ama borders were created, the borders we have are a symbol of colonialism. Kulukhuni njengamanje ukuthi anga permeate ama borders futhi singawahlakaza because ziningi inselelo ekusabhekenwe nazo. Eyokuqala nje ile ukuthi kufunala ustabilize ama currencies noma imali noma umnotho yalamazwe. Uma ufuna ukwakha ukubhidliza ama borders then ufuna nibe ne common currency. Ukwenza i-common currency ngizokwenza isibonelo nje ngeSouth Africa neZimbabwe. If you check iZimbabwe dollar i-value yakhona versus irand lala elento eSouth Africa, uyathola ukuthi igebe likhulu kakhulu. So kusafunala kwenza umsebenzi omningi wawusuqaliwe ke njengokuthi kwakhiwe ama blocks ahlukene njengokuthi eWest bekhona ECOWAS kukhona iSADC lana kanjalo. So into ebifunakala ke ukuthi kuqiniswe lama blocks ukuze kwazeke ukuthi kustabilize i-currency, kwenziwe i-stability ngaso hlangothini loxolo peace and security, kukwazeke ukuthi imnotho mase ithanda ukuba se levelini ecishe ifane then sekungakwazi ukuthi kwenziwe i-United Africa. Ngenza nje isibonelo nase-Europe babhekene neinselelo ezifanayo leyo ukuthi abanye ngalesikhathi sekungazi ukuthi kuya ngokuhlangana sebenayo ne-currency elento ecommon njenge-Europe, bangena bephuma kwi-European Union ngezathu zokuthi kukhona ezinye izinto amanye amazwe angahambisani nazo. Khona-ke isimo sithanda ukuba ngconywana ngoba igebe alikho likhulu kakhulu la eAfrica liselikhulu kakhulu, kodwa mningi kumsebenzi owenziwayo i-African Union ukuzama ukuthi kuhlanganiswe ngathi nje uma ungaqhathisana nesikhathi esidlule kungakosohlangothini loxolo le-peace sesikhona relative stability. That's great. I-role yebandla njengoba siyisonto la, or maybe the religious leaders, maybe in the past, what has been the role of the church, and what role should we be playing as a church towards the 2063 vision? Isonto lingadlala indima ebaluleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi masingabheke emuva inkolo ikakhulukazi eAfrica ize nama missionaries
and ama missionaries akwazile ukuthi infuse education besebenzisa inkolo ingakho izikole eziningi ziqalwe abantu bezenkolo ama missionaries and impucuzeko lokho bakubiza nge-civilization ifakwe yiwona ama missionaries singahlukana ukuthi hayi babehlose ukusiphucuza noma sihlose ukuthi sikwazi ukuthi sithambele ukuthi sicolonize kodwa uma bakwazi ukwenza leyo nto namanje ke inkolo ingakwazi ukuthi isetshenziswe for ama purposes of liberate abantu emazweni amaningi ikakhulukazi nala eAfrica le emama ngenhla uthola ukuthi ngokuthi emazweni la anenkolo eyodwa kuvamise ukuthi kube ne-stability and basebenzise inkolo uku-infuse noma ukwakha ama-ethics nama-morals ezweni so inkolo ke siyibona angazi ukuthi ingadlala indima ekwenzeni ukuthi abantu babe nama-moral values kakhulukazi honesty trustworthiness izinto ezinjalo. Yeah, it's an interesting part. In South Africa alone, we are a democratic country, and I believe ukuthi Christians hold a majority in terms of our religions. Yini yenza ukuthi kube bukhuni ukuthi si declare South Africa as a Christian country and begin to form a powerful nation using one religion. Lokho kungenza ukuthi mawuphakamisa inkolo eyodwa laba bezinye inkolo ube lukhunyana ukuthi bazithole be amathandazwe lento kuthiwa ama patriots ngoba bangabona ngazi ukuthi bona bavalelwe ngaphandle kulukhunyana ukwenza lokho ngoba uma iconstitution yethu ayivumi ukuthi kusetshenziswe abantu abaningi ukulawula ukuthi kungashonwa ngakuphi ingakho ke kungaba likhona ukuthi ku declare izwe as a Christian country. Isn't that the whole democracy yokuthi intando yeningi okufanele ngabe yabusa? Inkinga ukuthi sisuke siphambanise intando yeningi nentando yabantu. Intando yeningi i-majority rule ilena ke since i-constitutional democracy ekungafuna siyivumele intando yeningi because ungaphela i-majority ungananoma ubani nanoma enini kusho ukuthi kungashintsha njalo kanti intando yabantu kusho ukuthi imizwa yabantu oyigeji ngobuningi uyigeja ngokuthi izwe liphokophele kuphi njengoba siyi-constitutional land umthetho sisekelo esubeke phambili not ilento abantu ukuthi abaningi babona kanjani ngoba uma ingakho ikwazi ukuvimba nalezi zinto zama referendum uma ungenza i-referendum for instance on i-abortion abantu abaningi would say ayilento ayilungile kodwa ngoba siyi-constitutional democracy i-constitution yethu iyayivuma and iyayi-override intando yabantu abaningi. Interesting. I'm thinking ukuthi should we be pursuing from an African point of view one language in Africa, or maybe why should we not be pursuing an African language esizothiwa yonke an African country must have that language as an official language? I would love to believe ukuthi there is a Swahili which is a majority. Kukhona umsebenzi owenziwayo lapho ukupromote iSwahili as an African language. Engicabanga ukuthi wona wonke amazwe ikakhulukazi amazwe lawa angenhla kwethu East African Union isihambe ibanga elide ukuthi kwenziwe iSwahili and official language kuwona wonke amazwe la akhele yona. Ngicabanga ukuthi ke yanwena iyahamba mawulalela ama academic discussions kuyelwa ngalapho ukuthi makupronyotwe lolimi olulodwa lizokwazi ukuthi lisihlanganise singahlanganiswa amazwe amalwimi ezizwe ezingaphandle kwase-Africa. No, that's interesting. One last point, Baba, before we end our show.
Do we have leaders from the religious circles who have risen from Africa esingabukela kubona as a church in the past, maybe? Or do we have, what position should we take as a church to raise those leaders manje for the future? Baningi kakhulu abaholi okusempeleni abaholi abaningi esibe nabo kuma liberation movements akhona eAfrica bebekhulelwe kuma missionary setups ezikoleni lezi la kwakufundiswa inkolo kwakuyona eyayikade ibakhulisile. Baningi ke ngabala including onkwami Nkrumah waqhamuka from a religious family la eSouth Africa umholi wokuqala we-ANC baningi abaholi esinabo abaqhamuka kwi setup yenkolo. Or what should be our basis of creating or recreating those leaders? How should we position ourselves as a church? Because I thinking yami ithi, you know, I think kuyashunyayelwa nje manje kiwa phambili, and mawuchaza ukuthi abaholi abaningi baqhamuke from the religious background, it tells me ukuthi we should have a look at how the church had positioned itself and structured itself, and how then we should be structuring ourselves as a church manje going forward, so that we raise these leaders. How should we structure our churches? Ukukhula kwebandla kuncike emfundisweni yalelo bandla ukuthi abantu abakhona libafundisa ukuthini, libafundisa inkolo nje kuphele lapho, noma libafundisa ukuthi babe abaholi nasemakhaya, babe abaholi kuma communities abasuka kuona, babe abaholi nasemphakathini. Ngicabanga ukuthi ipath isonto ekudinga lithathe ile ukuthi likhulise abaholi ngokuthi li-infuse ama ethics. Then are we saying ukuthi in this particular instance you see a lot of religious leaders or pastors trying to lean towards politicians, maybe for lack of resources we want to move in that direction, so that we ask political leaders and government to come and support the church? What should it? Are you saying a role should be the other way around? We should be producing leaders that move out into the political circles and so forth. And to summarize it, who should be consulting who? Should the religious leaders be consulting politicians? Should politicians be consulting religious leaders? Or what is the case? Kunzima ukudweba umuqa. Isizathu ukuthi uma ungayilanda emuva nje uthola ukuthi kwakhona ukuba khona kwemibuso kuqalwe amasonto. For instance eRome kwaku yisonto elalirana istate marong, that is why uba no 10% ebebekhishwa kwakuwo okurana iCountry. Ngokuya kuhlukana ke isonto nombuso, ezinye zezinto ezababezenza ngesikhathi bese umbuso zihambe zaba amasiko asesontweni. So amasonto ayakwazi ukukhiqiza iwona amasonto ebekhiqiza abaholi abaphela belawula noma bephethe amazwe. Akuvamiseleke ukuthi ipolitiki icreate abaholi bamabandla. Kuvamise ukuthi kube the other way around. Ilento amasonto kufunala akhiqize abaholi ileyo nto. Baba, sikhulume ngezinto eziningi ezingqinamba iAfrica ebhekene nazo. Hleze yiphi inselelo ongayiphosela umbukele ekhaya in terms of how to build and look forward to the African Vision 2063? Ababukeli emakhaya inselelo engayiphonsa kubona ukuthi abakhe izingane ezihloniphayo, eziphethe kahle, ezikwazi ukubuka hayi emndenini kuphela kodwa umphakathi wonke, ezikwaziyo ukulekelela emphakathini. Kube abantu ongakwazi ukumnikeza indima yokuhola abanye abantu. Kulokho kungasenza ukuthi siphume kule nkinga esikuyona as African. Sibuyele kule nto esasithi ingane eyomphakathi. Kusho ukuthi mangibona ingane yakho yenza okubi
ngikuthathe njengeqanduva lami or irresponsibility yami ukuyifaka endleleni. No, siyabonga kakhulu. I've got a lot of things that we have learned namhlanje, and we want to rekindle, and we want to challenge you to go and study what is this African vision that the African Union has prescribed for us in terms of the vision 2063. But I mean, greatly, I've got a challenge for all the leaders out there. What are we doing in churches that is different from what the church did before? Ibandla ela producer, the leaders that we had. And how many leaders are we producing at this current time from the church that we can stand proudly and say, Laba, they were produced by the church? And what are we doing as a church in terms of social activities? What are we doing in terms of economical activities? What is the economical role of the church? But I think we've got a lot of challenges that we have to look at. Sinenzalelo enkulu. On this Africa Day, I would like to challenge you to look at yourself and see what are you contributing towards the vision of an African. And I think we should all try and pursue the African Agenda 2063 and study to know what the African agenda is. And indeed, in the words of Thabo Mbeki, be a proud African, where he says, I'm an African. Thank you very much. Siyabonga kakhulu. I hope to see you next time when we do our next talk show, when we are looking at the church, its foundations, and we are looking at the strategies that need to be implemented by the church to take us forward in general in how we should be running churches. We want to thank you very much for watching. God bless you. God bless Africa. God bless her people. Come on, let's give God the praise. Lift up the name of Jesus. And his name is Jesus. Come on. Come on. Worship your Father.